Welcome students, on behalf of All India Civil Service Coaching Center. I'm very glad to meet you on another very important session on India's Union Budget 2023-2024. Remember friends, this is very important for the UPSC aspirants for the if they are becoming an administrator. Yes, it's very important. So this as important for the exam, as important for the life, as important for the society, and as important for the polity as well. So this budget is having a multidisciplinary aspect. It's important for polity, economy, society, and various other aspects there in budget. What is the do's and don'ts of this budget? When you learn this particular budget, what is the do's and don'ts? The do's and don'ts is, I'll tell the don'ts first. Do not remember the numbers, but concentrate how the allocation or the funding or the funding and the spending. I'm telling funding and the spending, how it is increasing or decreasing. This you have to remember for analysis, or you call it critical analysis. ஸோ கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். இந்த பட்ஜெட்ல எப்படி இருக்கு, எந்த மாதிரி இப்போ எம்ஜிஎன் ரேகா ஃபண்டை வந்து குறைச்சிருக்காங்கன்னா ஏன் குறைச்சிருக்காங்க, why அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை உங்க கையில் கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டோன்ட்ஸ். Do not remember the numbers, but have an approximate how much crores or something. You can have the numbers, and when you critically analyze and you enjoy learning this budget, the numbers will automatically come into your mind. Okay, at least the range. And what is the do's? You have to remember the key terms in the budget, especially economically. You have to understand the key terms, and also politically you have to understand certain bills and provisions that are given in the budget. So that is about do's and don'ts. Remember friends, this budget is very important for your prelims, mains, and interview, and you have to enjoy learning it rather than remembering and by hearting certain numbers and schemes that is given in the budget. And also be having a critical analysis, asking what and why not. That's an important question to be asked. Why not? Okay, so that is very important for an aspirant to have a critical analytical mind. And coming to the next, we will have this important basics given to you. What is annual financial statement? It is nothing but the other name of budget. We don't have budget as such, the name in the constitution. So constitution tells that there is an annual financial statement which is released every financial year by the government through the parliament, and this is given in article 112. Okay, this is given in the article 112, and this is another name of financial budget, budget, union budget. And what is the other name, the important things that are in the financial statement? This is nothing but the demand for grants. What is this demand for grants, friends? Say for example, there are different departments in each ministry. Say for example, education department, health department. The health department, education department would need 1,000 crore or 2,000 crore, something like that, for developing the hospitals, treating the patients, giving salary to the nurses, doctors, and all, etc., etc. So that is the nothing but demand for grants. So education department has a demand for grant, health department has a demand for grants, numbering 1,000 crore and 2,000 crore respectively. So this demand for grants will be entered in this the annual financial statement. Remember that. But each department will be giving this, I need 1,000 crore. Railway department needs 2,000, say 10,000 crores. So if they're giving the numbers, this will be first reviewed by a committee, then it will be presented in the parliament for voting, and then it will be made into a bill, and then it will be put to vote, and this will be enacted into an act. So this is how this particular budget will flow. So budget will be finally then they get approved, they get then they will be implementing it. Remember, this is the flow of this budget or annual financial statement. Appropriation bill, nothing but what are the expenditure in the budget. This will be made into an appropriation bill. What are the revenues or receipts
in the particular budget, it will be mentioned as finance bill. So budget is nothing but finance bill plus appropriation bill. This is nothing but budget or annual financial statement. So budget is nothing but finance bill plus appropriation bill. This has receipts or revenue or income. Appropriation bill has the spending or expenditure. This you have to remember. So this is about annual financial statement. But friends, remember that there are certain other documents which are released along with this particular annual financial statement. That is, there is a memorandum which is that is a memo which is again included with this budget to explain the provisions in the finance bill. So this will have only key highlights. There will be a memorandum which will have the detailed explanation. There is another thing is called fiscal policy statement. There is something called as medium term fiscal policy statement. There is another document called macroeconomic framework. So these three documents, 1, 2, and 3 documents, these 3 documents were added to the annual financial statement after the FRBM Act. That is Fiscal Responsibility Budget Management Act. Fiscal Responsibility Budget Management Act. So this act, okay, this is a law which has told that Parliament, you have to release, or the government has to release these 3 statements along with the budget. What is this 3 statement? Macroeconomic framework for that particular year. It will contain the assessment regarding the GDP growth, fiscal balance, எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் பேலன்ஸ். ஸோ ஃபிஸ்கல் பேலன்ஸ்னா அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருது, எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்ற ஃபிஸ்கல் பேலன்ஸும், ஜிடிபி எப்படி க்ரோத் ஆகுது, எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்ல நீங்க எவ்வளவு வாங்குறீங்க கொடுக்குறீங்க, இந்த எல்லா பேலன்ஸும் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம்வொர்க்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் which has an outline of the strategic priorities. So what are the strategic priorities? Say, for example, every year there will be a strategic priority department. There is, because of this COVID, health may be a strategic department now, or defense may be a strategic department now, or it can be even educational department can be considered as a strategic priority. So every year it depends. So this is depending on that particular year. So what is the fiscal policy? How the government plans to increase the tax or increase the investments or increase the borrowings? What is the strategic priorities that is there? It is given in this fiscal policy statement. What is this medium term? Medium term means almost 3 to 5 years. So medium term fiscal policy statement, that is totally every government stands for 5 years. This medium term is almost 2.5 years. So medium term fiscal policy statement sets out a 3-year rolling target for 4 specific fiscal indicators, namely revenue deficit, fiscal deficit, tax to GDP, total outstanding debt at the end of the year. So in the medium term fiscal policy statement, that government அந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன யோசிச்சு ரெவென்யூ டெபிசிட் இப்படி வச்சுக்கலாம், ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் இப்படி வச்சுக்கலாம், டாக்ஸ் டு ஜிடிபி ரேஷியோ இதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணிருப்பாங்களா, அதுதான் இந்த மீடியம் டேர்ம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. So these are the very 3 important documents. You just have to understand this is given by this FRBM Act, that is this came in 2003, and these are the 3 statements, and basically what are these document is based on. That's all you have to know in this particular thing. Okay, so coming to the next basics, I have already told you article 112 talks about annual financial statement, and there are some other articles which also mentions about finance bill, appropriation bill. So these are the articles which are related to the budget. Simply you understand like that. Then comes the FRBM Act 2003, which I told you previously, and I told you about annual financial statement. Okay, now what is this annual financial statement contains? Ma'am, you told me no, there will be receipts and expenditure. Yes, friends, I told you now there will be receipts and expenditure which is mentioned in the annual financial statement. Yes, which year's receipts and expenditure will be mentioned there? Ma'am, you told me in the first itself, it is 2023 to 2024. Don't you think it's a future one? Yes, ma'am, of course.
a budget will lay down the basic guidelines for the next year only, no? I mean, the coming year. So it is between 2023 to 2024. So Feb 2023, this starts. So there is a layout for this particular year, that is 2023 to 2024. So so this budget that is released on Feb 2023, it is giving the receipts and expenditure for the 2023 to 2024. Now, friends, remember this: the budget will not just have this, that is about 2023 to 2024 receipts and expenditure. This is something called as estimated or budgeted estimates. You're just estimating. You are giving them 1,000 crore. You don't know whether they will spend 500 crore, or you don't know whether they need 1,100 crores. You are just budgeting or budgeted estimating that this will be the need, and you are giving them 1,000 crore. You're not giving them in hand. Okay, you are just telling them you will be given the 1,000 crore. Whenever they need it, they will be taking out from this treasury. This you remember. Then the budget will also have the revised estimates of 2022-23. அதாவது ஏற்கனவே ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்கல்ல, அதுதான் ரிவைஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. அதாவது இந்த வருஷமும் பாத்தீங்கன்னா 1,000 crore வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கதோ ஒரு 800 crore தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, this is called as revised estimates. That is revised estimates of receipts and expenditure. This is for 2022 to 23. They will also contain the actuals of 2021 to 2022. This is for 2021 to 2020. இதுதான் இவங்களுக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிரும். இப்போ வந்து இதுல வந்து மொத்தமாவே ஒரு 1,000 crore allocate பண்ணிருக்காங்க, 800 crore ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆடிட் பண்ணும்போது அவங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 750 crores தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு எக்ஸாக்ட்லி அமௌண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆக்சுவல்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டட் அமௌண்ட் ஃபார் 2021-22 and revised estimates of 2022-23 and estimated revenue expenditures of 2022-23 to 24 is given in this budget. So totally budget has all these numbers. Remember that. So இதுக்கு ரெண்டு காலம், இதுக்கு ரெண்டு காலம், இதுக்கு ரெண்டு காலம் வந்து டோட்டலா பட்ஜெட்ல இருக்கும். So this is applicable for every financial year. And the receipts and disbursements are shown under the three parts in which government accounts are kept. இன்னொரு subdivision என்னன்னா எப்படி கொடுக்கறாங்கன்னா இந்த fund basisல கொடுக்கறாங்க. அதாவது consolidated fund, contingency fund, public accounts. What is the article related to this? Please comment in the comment box. I think it has to be around article 266. Okay, so this is consolidated fund, contingency fund and public accounts. அதுல எப்படி receipts and expenditures இந்த பட்ஜெட்ல கொடுத்திருக்காங்க. And the government budget therefore comprises revenue budget and capital budget. What is revenue budget? Revenue budget means that is having a consider I'm building a hospital. That is a capital budget. I'm giving salary to the doctors. That is a revenue budget. So this revenue budget is recurring. Capital budget is a long asset budget. Okay, that is about revenue budget and capital budget. So done. So they have the classification based on receipts and expenditure one. These 3 years and based on these 3 funds and based on revenue budget and capital budget. So these are the classifications are there in the budget that you have to remember and understand the key terms which are there in this particular budget. Then comes what is fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit, primary deficit is measured. Okay, and we also have something called as effective capital expenditure, which is very important for you to understand, friends. So this is
Very important key terms which you would have learned in economy, but I will recall it here, friends. So what is this fiscal deficit? Friends, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு எழுதி வச்சுக்கிட்டு திருப்பி 2-3 தடவை படிச்சீங்கனாலே ஞாபகம் வந்துடும். Fiscal means related to government. Remember this. Fiscal means related to government. So anything which is nothing but deficit means இப்போ வந்து நான் there is a fall in income, or நான் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்கமோட அதிகமா பண்றேன். இப்போ 10 ரூபா வந்து எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு நோட்ல இருந்து கிடைக்குது. அதை வந்து நான் வந்து சாரி எப்படி சொல்றது, நம்ம வந்து இப்ப டிஃபிசிட்னா வந்து எனக்கு வந்து 10 ரூபா கிடைக்குது, ஆனா வந்து நான் 20 ரூபா செலவழிக்கிறேன். ஸோ வந்து என்னோட டெபிசிட் வந்து இங்க வந்து 10 ரூபா, ஆர் நான் 10 ரூபா எனக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன், ஆனா வந்து 25 ரூபா செலவழிக்கிறேன். ஸோ ஹியர் மை டெபிசிட் இஸ் 15 rupees. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் டெபிசிட். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் த ரெவென்யூ, ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த export and import, that is called as deficit. It can be current account deficit. Here fiscal deficit means how much ever revenue is obtained by the government, or how much ever is the expenditure by the government, the difference between that is fiscal deficit. If the expenditure by the government is more than the income of the government, then it is called as deficit, and for the government it is nothing but called as fiscal. So fiscal deficit is related to government or India. Okay, so this you have to remember. So fiscal deficit is adverse. Adverse means it's a damaging or concerning. Adverse fiscal balance, which is a difference between the revenue receipts plus non-debt capital receipts. So receipts na enna, that is the income. Receipts na enna, income. Revenue receipts plus non-debt capital receipts, that is the total of the non-debt receipts and the total expenditure. So this is nothing but the fiscal deficit. Okay, so this is the about the fiscal deficit. So it is nothing but the total of the non-debt receipts and the total expenditure. So it is nothing but expenditure minus income. Here why they are saying it is non-debt capital receipts, because they will minus the debt creating capital receipts. Okay, so that is the thing. Okay, so this is nothing but total of the non-debt receipts and the total expenditure. So this is nothing but receipts, expenditure minus. So expenditure minus receipts. In this receipts, they are minusing, or they are subtracting the debt capital receipts. Okay, that is nothing but fiscal deficit. So if you consider fiscal deficit is nothing but expenditure, this expenditure will include revenue expenditure as well as capital expenditure minus receipts. This receipts will include revenue receipts as well as capital receipts. So fiscal deficit is nothing but expenditure minus receipts. In this expenditure, there is revenue expenditure, capital expenditure. In this receipts, there is revenue receipts and capital receipts. But in the capital expenditure or in the capital receipts, there is nothing but debt creating capital expenditure, debt creating capital receipts. They are not including that. So it is non-debt capital only, which is included in this fiscal deficit. Okay, then comes the revenue deficit. It's simply fiscal deficit includes revenue and capital, but revenue deficit will include only revenue expenditure and revenue receipts. So it's a difference between revenue expenditure and revenue receipts, simply as that. Then comes the effective revenue deficit. What is, ma'am, effective revenue deficit? It is nothing but still a revenue deficit. See, we have revenue expenditure, we have revenue receipts or revenue income. You call it revenue income. In the revenue receipts layo, in the revenue expenditure layo, if it is creating some capital or it is used for capital or asset creation. Okay, if it is used for capital or asset creation, this is not considered as revenue.
Okay, so effective revenue deficit is the difference between revenue deficit and grants and aid for creation of capital assets. So இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா effective revenue deficitனா இது எதுக்காக இந்த டேர்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க வந்து இது ஏன் எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர், ரெவென்யூ டெபிசிட்னா என்னன்னு நான் சொன்னேன், இட் இஸ் ரெக்கரிங் அப்படின்னு சொன்னோம். நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான ரிசிப்ட்ஸ் பார்த்தோம், ரெண்டு விதமான பட்ஜெட் பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து ரெவென்யூ பட்ஜெட், இன்னொன்னு வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட். வாட் இஸ் திஸ் ரெவென்யூ பட்ஜெட்? ஐ டோல்ட் யூ இட்ஸ் ரிகரிங். Capital, I told you, it is asset creation, used for asset creation. I gave you a simple example. Recurring is, say you are paying salary for the doctor, an asset you are constructing a hospital. So money is spent for the hospital and money spent for the salary will be placed in capital budget and revenue budget respectively. So now what they are seeing that revenue இது ஃபுல்லா வந்து பாக்குறது வந்து ரெவென்யூ டெபிசிட், அதாவது ரெவென்யூல இன்கமையும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா அது ரெவென்யூ டெபிசிட் இருக்காங்க. எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட்னா என்னன்னா, சில இந்த ரெவென்யூ பட்ஜெட்லயே சில விஷயங்கள் வந்து அசெட் கிரியேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஹாஸ்பிட்டல் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டல் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன், ஹாஸ்பிட்டல்ல சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவுமே கேபிட்டல் கிரியேஷன்ல தான் வரும். அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்ல வந்து நான் வந்து யூவி யூவி சரி கன்சிடர் ஏதாச்சும் இசிஆர் பாக்குறதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நான் வந்து என்ன ஸ்பெண்ட் பண்றேனோ அது வந்து எனக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்ல தான் இருக்கும். அதை நான் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா வந்து அதை சரி செய்யறதுக்கு நான் இது ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ரெவென்யூ பட்ஜெட்ல தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ வந்து இது வந்து அசெட் கிரியேஷனுக்காக தானே யூஸ் ஆகுது. அதனால இந்த ரெவென்யூ பட்ஜெட்ல இருந்தாலும், அதாவது ரெக்கரிங்கான காஸ்டா இருந்தாலும், அதாவது இதை ரிப்பேர் பண்ற காஸ்ட் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ரெக்கர் ஆனாலும் இதை நான் ரெவென்யூ கன்சிடர் பண்ணாம கேபிட்டல் கன்சிடர் பண்றேன். ஏன்னா so this is about the revenue, effective revenue deficit. So this is the effective revenue deficit, that is the expenditure which went in asset creation rather than asset buying the equipment or constructing the equipment. This is being used only for the repairing the equipment, but this is also in helps in asset creation. So this is nothing but the effective revenue deficit. So this is a difference between the revenue deficit and the grant and aid for the creation of capital assets. So the revenue deficit which goes into the creation of the capital asset is considered effective revenue deficit. Simply understand that as this, because all the revenue deficit is considered as bad. So there are people who says that there is something called as effective revenue deficit, which is a recurring expenditure only, but it is used for some capital asset creation also. So that is why they classified as something called as effective revenue deficit, to say that we are having some deficit that is very, very indispensable or very, very useful, because it is also helps in capital asset. And then there is something called as primary deficit, which says that fiscal deficit minus interest payments. So again, friends, remember this is two very important political numbers, because எப்பயுமே ஒரு பட்ஜெட்ல வந்து எப்பயுமே ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பட்ஜெட்டை ரிலீஸ் பண்ணும்போது டெபிசிட் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து அதை வந்து சொல்லுவாங்க, பாருங்க இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால பிஸ்கல் டெபிசிட் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு, அப்படின்னா நம்ம கடன் வாங்குற அளவுக்கு வந்துரும், நம்ம எக்கனாமி பேட் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போசிஷன் பார்ட்டி சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் ஹேப்பன் தட் அதனால இந்த ரெவென்யூ டெபிசிட்டை வந்து பிரிச்சு காட்டி அதை வந்து எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட்டா சொல்லி, ஏன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ரெவென்யூ டெபிசிட் அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் சில இதுக்கு வந்து நான் கேபிட்டல் அசெட் கிரியேட்டும் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலிட்டிக்கலா பார்ட்டிஸ் வந்து சொல்றதுதான் இந்த எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட். அதே மாதிரி தான் பிரைமரி டெபிசிட். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து, இப்போ தமிழ்நாடும் எடுத்துக்கோங்க,
ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து சில விஷயங்களுக்காக கடன் வாங்கியிருக்கும். பார்த்தா அதுக்கானத அடுத்த கவர்மெண்ட் வந்து பே பண்ற மாதிரி வரும். அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து நார்மலா நடக்கிற விஷயங்கள் தான். இவங்க ஃப்ரீபீஸ் குடுக்குறாங்களோ குடுக்கலையோ விட்டுருங்க. எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணி டெபிசிட் அதிகப்படுத்தி இருந்தாலும் அதை பே பண்ற இது வந்து அடுத்த கவர்மெண்ட், அது அதே கவர்மெண்ட் திரும்பி வந்தாலும் சரி, இல்ல வேற கவர்மெண்ட் வேற பார்ட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆனாலும் சரி, இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். சோ இது மாதிரி யூபிஏ கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்டிஏ கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த வாக்குவாதம் வந்துகிட்டே இருந்தது. அதாவது யூபிஏ கவர்மெண்ட் வாங்கின கடனை தான் நாங்க வந்து இப்போ வந்து செலுத்திட்டு இருக்கோம் என்டிஏ கவர்மெண்ட் சொல்றதும், என்டிஏ கவர்மெண்ட் வாங்கின கடனை தான் நான் யூபிஏ கவர்மெண்ட் வந்து பே பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கும் சொன்னதுதான் இந்த பிரைமரி டெபிசிட். பிரைமரி டெபிசிட் வந்து இந்த பிஸ்கல் டெபிசிட்ல இருந்து பிரிச்சு காட்டுறாங்க. அதாவது பிஸ்கல் டெபிசிட்ல என்ன இருக்கும், ரெவென்யூவும் ரெவென்யூ அதாவது ரிசிப்ட், சாரி ரெவென்யூ நான் சொல்லக்கூடாது, இட் இஸ் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இருக்குமா. இப்போ இந்த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல எவ்வளோ ரிசிப்ட்ஸ் வந்து நீங்க லோன் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ரிசிப்ட்ஸ்னா இன்கம் வந்து நான் வந்து சம்பாதிக்கவும் செய்யலாம், இல்ல நான் கடன் வாங்கியும் எனக்கு இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நான் இன்கம் வந்து கடன் வாங்கி, அதாவது லோன் ரிசிப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த லோன் ரிசிப்ட்ஸ்ல நான் வந்து இதை வந்து இன்கமா நான் வச்சுக்கிட்டாலும் அது பிற்காலத்துல வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்டாவும் இதை வந்து திருப்பி கொடுக்கறதுக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். So this you have to understand. So the income from for a government can come from the taxation or even through the loans. But the loan you have to pay again and repay, as well as you have to pay the interest. So this is nothing but interest. First, இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல இந்த லோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசிப்ட்ஸா இருக்கும். ஆனா அதே அடுத்த வருஷத்துல வந்து இது இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கும். அது ஒரு 10 வருஷமோ 20 வருஷத்துலயோ அந்த லோனை நீங்க ரீபே பண்ணும்போது அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரா மாறும். ரைட்டா? சோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் பிரைமரி டெபிசிட். இப்போ பிரைமரி டெபிசிட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, பிஸ்கல் டெபிசிட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பேபட் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க. சோ மைனஸ் பண்ணி இதுதான், அதாவது இந்த முன்னாடி கவர்மெண்ட் எடுத்த லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இதுதான், இத மைனஸ் பண்ணிட்டு நாங்க டெபிசிட்டா காட்டுற, அதாவது இப்போ சே எக்ஸ் கவர்மெண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு லோன் வாங்கியிருக்காங்க, அந்த வருஷம் பிஸ்கல் டெபிசிட்ட கம்மியா தான் காட்டுவாங்க. ஏன்னா இது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ரிசிப்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா இப்போ ஒய் கவர்மெண்ட் அடுத்த வருஷம் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிஸ்கல் டெபிசிட் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து இந்த லோனுக்கு வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா பே பண்ணியிருப்பாங்க. சோ இந்த கவர்மெண்டே லோனை வாங்கிட்டு நீங்க அதிகமா பிஸ்கல் டெபிசிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும். அப்போ ஒய் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும், சார் நீங்க வாங்கின கடனுக்கு தான் நாங்க இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்கோம். சோ நீங்க வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட மைனஸ் பண்ணி நான் பிஸ்கல் டெபிசிட்ட மைனஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கு பேரு பிரைமரி டெபிசிட். ஏன் பிரைமரி டெபிசிட் குறைஞ்சிட்டு தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பனா நீங்க வாங்குற லோன், அப்பனா நீங்க பிரைமரி டெபிசிட்டையும் பிஸ்கல் டெபிசிட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நீங்க வாங்கின கடனுக்கு தான் நான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு பொலிட்டிக்கலான கால்குலேஷன். அதனால தான் இந்த பிரைமரி டெபிசிட் வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி கிளியர் வித் திஸ் பர்டிகுலர் திங். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். ஸோ ஐ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். Effective capital expenditure. This is a very new term, friends. This have come in the current recently. So what is this effective capital expenditure? Similar to effective revenue deficit, effective capital expenditure is nothing but refers to the sum of capital expenditure and grants and aid for the creation of capital assets. So even in the capital budget or in the capital expenditure, they are classifying again what is very useful and what is not useful. What is very useful, they are telling this is effective. What is not useful, they are keeping it as ineffective. Simply as that. So effective capital expenditure is the sum of the capital expenditure and the grants and aid which is used only for the capital asset creation. So capital assets and the capital expenditure and the grants and aid for the creation of capital asset is considered as effective capital expenditure. So let me move on to the next. Friends, this is a screenshot of the budget. See, there is something called as actuals, then budget estimates, then revised estimates, and you have budgeted estimates.
You have actuals, budgeted estimates, revised estimates, and budget estimates. So budget estimates for 2023, revised for 2022, actuals for 2021. Then what are the takeaways? So friends, this is very strategic budget. Remember why I'm calling it strategic, not for international perspective. This strategic because this is the last budget which will be released by this particular government. So next year there will be a election for Lok Sabha, so there can be a change of government or they can continue. So this is the last budget of this particular finance of this particular government. So there will also always be some uh, political ambitions in this or political interest in this, but still there is some long development path which is laid on for India, which is nothing but India at 100. So India at 100, this is one important aim or ambition of this particular government. So they have said India at 100, which means we will be when we are celebrating the 100th year of our independence, we have laid out certain goals, like strategic development goals. We have laid down certain goals, and this budget will be helping in attaining this goal. That is the important thing. So this budget will build the foundation for this blueprint for India at 100. And what is this based on? This will steer the Indian economy towards Amrit Kal. So Amrit Kal, what is this Amrit Kal? Amrit Kal is the term coined by the government to mark the 25-year period. That is till 2047. So இந்த 25 வருஷங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோமோ அதுதான் நம்ம இந்தியாவை செதுக்க போகுது இந்த 100வது இண்டிபெண்டன்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல. Okay, so when India will celebrate 100 years, Amrit Kal, that is the principles that we laid down during this 25 years will lay the foundation for the 100 years of independence. That is what Amrit Kal means. And the vision for Amrit Kal is to create a technology driven, knowledge based economy with strong public finances and a robust financial sector. Friends, remember this: what is technology driven? We will develop artificial intelligence, cloud computing. We will have everything digitalized, like having digital lockers, digitalized land records. So all this will be digitalized. And what is this knowledge based economy? We will have people who are employable. What is employable means? You are educated. Yes, say for example, I'm a BTech engineer. I'm a BTech IT student from SSN College of Engineering. Okay, so I am educated, but am I skilled? Okay, whether I can put my BTech IT knowledge into industrial development. This is what is called as employable. Okay, whether I am having industrial skills, or is there any gap between the education and industry, what industry needs? So that is what the gap in employability. What is employability? உங்களுக்கு வேலைக்கு நீங்க சூட்டபிளா இருக்கீங்களா? இந்த வேலைக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி இது இப்போ இன்ஃபோசிஸ்ல ஐடி டெக்னீஷியனா நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கீங்களா, சூட்டபிளா இருக்கீங்களா? அதுதான் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. ஸோ அதுக்கு வந்து சில ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். நீங்க போய் ஸ்கூல்ல டிகிரி வாங்கினா மட்டும் பத்தாது, சில ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களை வந்து அங்க வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ have you been employable? So this is important term that has been important. And what are other thing? Knowledge based economy na innovations improve பண்ணனும். Innovation R&D, அதாவது research and development improve பண்ணனும். And say for example we have missions like Chandrayaan 3, Aditya, even we have a mission to go to uh, Venus also. So like this we have lots of missions, which also means there is a knowledge based economy. And what about the strong public finances? What is the strong public finances? What they mean by this? Public finances means both government as well as what is coming from the people. People bankல போய் நீங்க சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டா போடுறது எங்க போகும்? கவர்மெண்ட் அதை வாங்கி கவர்மெண்ட் அதை வாங்கி சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும்.
கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் நம்மளுக்கு வந்து அவங்க வந்து டெபாசிட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா கொடுக்குறாங்க. So this is how there is a public finances which will help in infrastructure creation and various other development activities which can be done by the government comes through the public finances. So there should be an increase in public finances and also a robust financial sector. This is very important. What is financial sector? Financial sector includes banks, includes insurance companies, includes the government fiscal developments. So all these are financial sector. So there is India, which has to be very developed in technology, knowledge, public finances, and the financial sector is what the vision for Amrit Kal is. And then creating opportunities for citizens. What is opportunities? It can be employment opportunities or social opportunities, anything. And particularly for the youth to fulfill their aspirations. So the youth oda aspiration வந்து fulfill பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Friends, ஏன் நம்ம யூத்தை பேசுறோம், ஏன் சில்ட்ரனை பேசல, ஏன் வந்து ஓல்டு ஏஜ் பேசல அப்படின்னா, ஆர் India is celebrating or has an opportunity to celebrate the youth because we have something called as demographic dividend. அதாவது நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து 15ல இருந்து 45 ஒரு 55 இயர்ஸ்ல இருக்கவங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 60% of the people are in this age. This age group is called as working population who can be employed. Okay, who are earning individuals, they are earning. So this is working population. People who are less than 15 and more than 55 is called as dependent population. This is children, this is senior age, they are dependent. They are dependent on the salary of this working population or income of this working population. So this is about the India. What is demographic dividend? Demographic dividend is nothing but the population in working age group divided by dependent population, or number of people who are less than 15 and 55. The numerator is the number of people who are between 15 to 55. So this is the demographic dividend, the thing. Now what is the opportunity? Opportunity for India. So here they are talking about opportunity for citizens, but opportunities for India is that we have a large working population. Unlike China, unlike the developed countries, we have a large labor pool. You can call it labor pool because these are working population. We have a labor pool who will earn money. So this earning money, they are considered as a brain. So we don't want these people to go away from India and settle in USA, which is considered as brain drain. Okay, instead we wanted to have brain gain, which they're talking about knowledge based economy. Okay, so we want a brain gain instead of brain drain. So we wanted to develop opportunity for these people to be employable and to be employed in India. So we wanted to make the youth employable so that they get jobs, and simultaneously we wanted to develop industries to create jobs and employ these people, because we have a large youth population. Our average age is 29.5 years. This average age will last till 24. So our, like this, there will be a peak. First there is an increase in the youth population, then there will be a decline in the youth population. So this is how our population trajectory will be, or the curve will be. Because இப்போ வந்து இப்போ 15 to 55 ஏஜ்ல இருக்கவங்க வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 100 பேர் வந்து அப்புறம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா 100 பேரும் சீனியர் சிட்டிசன் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, சோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு 25 வருஷமோ ஒரு 30-40 வருஷமோ நம்மளுக்கு வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சீனியர் பாப்புலேஷன், அதாவது வயசான பாப்புலேஷன் அதிகமாயிடும், யூத் பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடும். ஸோ இப்பயே நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியை வந்து இந்த யூத் பாப்புலேஷனை வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாதான் உண்டு. இல்லைன்னா இட் வில் பி அ டிசாஸ்டர், டெமோகிராபிக் டிசாஸ்டர். இததான் இப்போ வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ டிஎஃப்ஆர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2.1க்கு வந்துட்டோம் in especially in the southern countries. So in the southern countries, southern
ஸ்டேட்ஸ், அதாவது இந்தியாவில் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து டிஎஃப்ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 2.1 இது பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் 2 குழந்தையோ 1 குழந்தையோ தான் பிறந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து இப்போ வந்து 1 குழந்தை 2 குழந்தைன்னு இருக்கும்போது இப்போ யூத் பாப்புலேஷன் அதிகமாக தான் தெரியும். பட் போக 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 பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் பாப்புலேஷன் அதிகமாயிடும். ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து ரெண்டு பேரண்ட்டை பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 பேரண்ட் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு 4, 5 குழந்தைகள் இருக்கும். ஸோ வந்து ஓகே. ஸோ 4, 5 குழந்தைங்க வந்து 2 பேரண்ட் பார்த்துக்கிறது பிரச்சனையே இல்ல. பட் இப்போ ஒரு குழந்தை 2 பேரண்ட்ட பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷன் அதிகமாயிடும். ஆ இது உங்களுக்கு யூத் பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கர்வ் வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளைன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த நேரத்துல நம்ம இந்த பீக்ல வரதுக்கும் இந்த ரீஜன்ல இருக்கும்போதே நம்ம வந்து இந்தியாவை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டா தான் உண்டு. So this is what you have to understand. So you need to create jobs for the youth, and we have to also create entrepreneurs in this youth so that they create more jobs. So industries அதிகமாகணும்னா which means entrepreneurs அதிகமாகணும். So the youth, they have to become employable and also they have to be entrepreneurs. So this is what important for us to understand. And also we have to focus on the other the gender perspective, like we wanted to develop the women, empower women, third genders, everyone, so that they are be able to be employable and they get jobs. Providing a strong impetus to the growth and employment generation. Friends, I've already explained this to you. We wanted growth, obviously, and also employment generation for many reasons that I've told you before. And improving and strengthening macroeconomic stability. What do you mean by macroeconomic stability? Friends, this means only 2 things. Simply, growth, inflation. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டினா இது 2 தான். growthனா எதுல நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவோம்? GDP, which is nothing but gross domestic product. Inflation we will denote it at CPI. இதுக்கு முன்னாடி WPI வச்சு தான் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து CPI, அதாவது கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். நீங்க வந்து இப்போ எங்க அம்மா அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னா இப்போ 1 கிலோ தக்காளி வந்து நான் வந்து 50 ரூபாய்க்கோ 60 ரூபாய்க்கோ வாங்குறேன். இது வந்து ஓகே, இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இதெல்லாம் நார்மல் தான். டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆக இன்ஃப்ளேஷன் வந்து, அதாவது ஒரு காசோட மதிப்பு வந்து அதிகமாகிறது நார்மல். வேல்யூ ஆஃப் மணி இன்க்ரீசஸ், இட்ஸ் வெரி நார்மல். பட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இயர் 1 kilogram of tomato is 60. Say for example, this month. Next month it is around 80. Next month it is going 100. If this is the case, there is inflation. Inflation means persistent increase in the price. This you have to remember. Persistent increase in price. There is a continuous and there is it's not like this price goes up and down. There is like this. The price keeps going on up. There is some different types of inflation, like running inflation, galloping inflation, hyperinflation, say so on and so forth. Let me not go deep into that. Venezuela faced this hyperinflation. Even now, the Britain is being affected by the inflation very hugely. So Brexit அப்புறம் அவங்க வந்து பெருசா இப்போ வந்து எக்கனாமியே பாதிக்கப்படுது. So that's there. Okay, let me go into this Indian budget. Okay. Now, coming to the most important thing of this particular budget is this, that is, what is the important goals of India for this Amrit Kal. Amrit Kaloda vision வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம். So Amrit Kaloda visionல என்னென்ன components இருக்கு அப்படின்னா, reaching the last mile. What is last mile? Youth power, financial sector, green growth, unleashing the potential. What is the potential? Infrastructure and investment, inclusive development. What is inclusive? Friends, inclusive development இந்த ஒரு டாபிக்கே வந்து GS3ல இருக்கு. ரிமெம்பர் தட் GS3 உள்ள டாபிக் மெயின்ஸ்ல வந்து GS3ல இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் ஒரு வேர்டு இருக்கு. அப்புறம் வல்னரபிள் செக்ஷன் ஒரு வேர்டு இருக்கு GS1ல. அதுதான் இந்த லாஸ்ட் மைல். I'll tell you what. யூத் பவர், டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு GS3ல. ஓகே, GS1ல கூட இருக்கு. Financial sector again GS3. Green growth is there in GS3 as an environment. You can also include polity, everything. Green growth is there. Unleashing the potential, let's see what is that. Okay, what is the potential and how we unleash it.
அன்லீஷ்னா அந்த பொட்டன்ஷியலை வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி நம்ம வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றது அன்லீஷிங் த பொட்டன்ஷியல். Infrastructure investment is very general, that you know infrastructure is considered as, friends, remember there are two types of infrastructure. One is social infrastructure, which includes health, education. There is another thing is physical infrastructure. Physical means structural. So physical infrastructure na you include the roads, railways, everything are in physical infrastructure. Both are useful in development, but they are classifying like this. And investment, it can come from loans or government or through banks or through private people. Okay, நம்ம வந்து இப்போ வந்து நிறைய எக்ஸ்போஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறோம். அது எதுக்காகனா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக தான். ஸோ கவர்மெண்ட்டே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல பேங்க் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், லோன் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், பிரைவேட் சம்டைம்ஸ் வந்து எல்ஐசி பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணும். இப்போ லோன் இப்போ அதுதான் பாருங்க, இப்போ அதானி ப்ராப்ளம்ல வந்து யாரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அதானி குரூப்க்கு போயிருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ பிரச்சனையில இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் தட். ஸோ கமிங் டு திஸ், what is inclusive development then? Inclusive development and reaching the last mile almost same. Okay, but let me see what are the priorities or what are the steps taken in that. Okay, last mile means people who are less governed, you can call less governed. Okay, because they are less governed, because they can be people, they can be senior citizens, or they can be tribal people, they can be women, those who are less governed. Now we are reaching those people, or even rural peoples, they are there in the last mile. Okay, so that is what this Amrit Kal means. Let me go into this thing. Friends, இந்த இதை வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காங்க. சில விஷயங்கள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பத்தி நான் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னு விரும்புறேன். அதனால இங்க வந்து ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவா நம்ம பேச போறோம். ஸோ ஐ திங்க் we will need two parts to this budget class. ஸோ நான் வந்து எவ்வளவு தூரம் இந்த 1 hourல முடிக்க முடியுமோ முடிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பட்ஜெட் இன்னும் வந்து விலாவரியா பேசலாம். But before going into the very important numbers, we will talk some basics about this personal income tax after telling what is there in the budget, and then I will go to the Saptarishi, that is the 7 priorities. Okay, friends. So personal income tax, again, friends, remember this personal income tax is very important for all the people at all levels, because income tax தான் நம்ம பே பண்ற முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாயம் பே பண்ணணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இன்கம் டேக்ஸ்ல எப்படிலாம் மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் பார்க்குற விஷயம், கேட்குற விஷயம், கன்சர்னா இருக்கிற விஷயம். ஸோ அதனால இந்த பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கும் போது சில விஷயங்கள், இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, இன்கம் டேக்ஸ்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் விரும்புறேன். தெரிஞ்சவங்க you can skip this particular section in this particular budget. Otherwise, please listen to it. I'll make it very short and swift, and also very easy for you. Okay. So in the particular budget la enna sollirukanga, they told that there is a rebate limit in the new tax regime has been increased to 7 lakhs. So rebate 7 lakh வரை உங்களுக்கு ரிபேட் லிமிட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And the individuals earning up to rupees 7 lakh a year need not pay any income tax under the new tax regime. What do you mean by that? So let me tell you in brief. இங்க பாருங்களா, இங்க வந்து they are saying rebate limit is 7 lakhs. So the individual need not pay anything till 7 lakhs. Next, they are telling that number of slabs in the tax structure in the new personal tax regime has been reduced to 5, and the tax exemption limit has been increased to 3 lakhs. So tax exemption is 3 lakhs. Rebate is up to 7 lakhs. Friends, it confused me. Maybe you also confused if you are going, if you try to understand this. Okay, but let me put this particular thing in very brief and easy manner for you. How the income tax is calculated, friends. If anybody from CA or studied BCom, you know. But let me put for the other people also here. Friends, income tax.
See, what are the income sources? You have income. So say for example, I'm working as an IT employee. I have my salary. Okay. Say for example, I have rented a house, or I'm renting a house. My house. I'm renting my house. I'm getting a rental income. Say I have a land. I'm cultivating some plants and I'm getting some income from that. So this is an agricultural income. Okay, so like this, I have some income sources. Okay, this is my income source. So this is my gross income. Okay, this is my gross income. So now I have to pay income tax on these gross income. Now, what they will do is they will be, there is something called as tax exemptions. There is something called as tax deductions. There is something called as tax rebate. Okay, this is all mentioned in Income Tax Act. Okay, this is all mentioned in Income Tax Act. I think it is 1860. If not, please look into it. So this is mentioned in the Income Tax Act. So there is something called as tax exemptions, tax deductions, tax rebate. So this is my gross income. There are some elements, or there are some elements which is exempted from the taxation. Okay, say for example, in some places agriculture income is exempted. Agriculture income is exempted from income tax. So these are the exemptions. Okay, what is the tax deductions? Say for example, I'm paying say from my income, I'm donating to some trust, or uh, I'm depositing in some LIC, or some employee provident fund, or national pension scheme, or something. There is something called as tax deductions. Okay, so my gross income minus my tax exemptions minus my tax deductions will then be taxable. So that this is called as gross taxable income. So gross income minus tax exemptions minus tax deduction is my gross taxable income. What is this tax rebate? Okay, after this exemptions and deductions are minused or subtracted, there is something called as tax rebate for people who are having income less than 5 lakhs in the previous cases. இப்போ அதுதான் 7 lakhன்னு இப்போ நியூ லிமிட்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ரிபேட் லிமிட் என்னது 7 lakh. What they mean? If after deducting or after subtracting my tax exemptions, my tax deduction, now if my gross taxable income is say 5 lakhs or less than that, in now it is 7 lakhs. Okay, now it is 7 lakh. So my gross taxable income is 7 lakh or less than that. Now I need not pay tax. This is what they say. Now the rebate limit is 7 lakhs. So you need not pay income tax if after deduction and exemption your income or taxable income is less than 7 lakhs. Hooray. Okay, so it's very happy. I'm very happy. So after, but this is not from my gross income. This is from after getting exemptions and deductions only. Okay, if you're not getting exemptions and deductions, if your thing is more than 7 lakhs, you will not have the rebate. Remember that. So this is what this rebate means. So this is what rebate means. Okay, remember this. And friends, for your own understanding and for learners who are very new, I'm also giving you a thing about how the taxes are calculated. What is this tax slab? Let me give you, I have not memorized to the tax slab of this year. I'm just giving a crude thing. Say 0 to 3 lakhs, there is no tax slab. So tax slab is nil. That is, there is no taxation, or you need not pay income tax at all
if your income is less than, or your gross taxable income is less than 3 lakhs. Okay, and between 3 lakh and say 5 lakhs, I'm not telling you the exact numbers, 3 to 5 lakhs, say you need to pay 5 percentage. 5 to 7 lakhs, say you need to pay 10 percentage. 7 to 12 lakhs, say you need to pay 15 percentage. 12 lakhs to say 15 lakhs, you need to pay 20 percentage, and more than 15 lakhs, say you need to pay 30 percentage. This number of tax slabs was earlier 6 and now it is reduced to 5. Remember this. Okay. So there was 25 ஒரு ஸ்லாப் இருந்தது. இந்த இடத்துல வந்து 25% ஒரு ஸ்லாப் இருந்தது, which is now not there. Okay. So this is, you have to remember. Now, say for example, my income tax is 9 lakhs. Which is my tax slab? This is my tax slab. That is, I have to pay 15%. No, you need not pay 15% on the entire 9 lakhs. Remember that, friends. You need not pay 9 lakhs on the entire, 15% on the entire 9 lakhs. My 9 lakhs will be like till 3 lakhs of my 9 lakhs. I need not pay tax at all, because 0 to 3 lakhs, the tax slab is nil. And after this, 3 to 5 lakhs, that is till my next 5 lakhs. Okay, so 9 minus 3. Okay, you have 6 lakhs, no? So, in this 5 lakhs, I will pay 5%. There is another 1 lakhs only, no? In this 1 lakh, I will pay 15%. Okay, remember, friends? இங்க நான் எழுதுறேன் 9 lakh நான் ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். 9 lakh till 3 lakhs I need not pay tax. Next 5 lakhs I will pay from this slab, that is 5% slab. There is 1 lakh more which I will pay from this slab, that is 5 to 7 lakh. 10%. Oh, sorry. Yes. Okay, so like this only they'll be splitting. So remember this, friends. So I think you are very clear in this. Then what comes next is, after this tax slab and all you understood, okay, there is something called a surcharge and there is something called a cess. What is this surcharge? This surcharge is for the only people who are ultra high net worth individuals. Ultra high net worth individual, that is those who are earning in more than 15 lakhs to crores. Okay, those are ultra high net worth individuals. For these people, they will be having something called as tax on tax. Okay, so say for example, somebody is paying from somebody having an income between 5 crore to 10 crore, they have a surcharge of 20%. 10 crore to 15 crore, they have a surcharge of 25%. Like this, there is something called as surcharge, which they have to pay in addition to the income tax. Okay, so this is a tax on tax. So if they are having, say for example, 4 lakh as their tax, they will have 20% of this 4 lakhs also they have to pay in addition. So that is up for the ultra high net worth individuals, those who are earning very high. And what is the cess? Cess is for a purpose. Say there is something called as educational cess. There is something called as Swachh Bharat cess. Okay, Swachh Bharat cess. What is this Swachh Bharat? Please don't ask me that. You should know this Swachh Bharat. Swachh Bharat means, that is the Swachh Bharat means. Okay. So Swachh Bharat means, that is you are giving money for the Swachh Bharat mission, which is nothing but Cleanliness India mission, which is there to construct toilets, clean roads and everything. Okay, cleaning up India, clean up India. Okay, so there is cess, which is for all the individuals. Okay, they will have to pay the cess. Okay, they will have like 4% is the educational cess. Like this, they will be having something called a cess, which everyone have to pay. Coming back to the slide, friends, I think all is clear for you about the income tax. If you have any doubt, let me know in the comment box. So 3 lakhs na ennan therinjiruchu, in the limit ennan therinjiruchu, 7 lakh limit therinjiruchu.
அடுத்து வந்து there is something called as common IT return form. This common IT return form is there to avoid confusion. பேசிக்கலி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் கொடுக்காம எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் கொடுக்கறது வந்து கன்வீனியன்ஸ்க்காகவும் கன்ஃபியூஷனை கம்மி பண்றதுக்காகவும். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் த டாக்ஸ் பேயர் சர்வீசஸ். Proposal to roll out a next generation common IT return form for taxpayer convenience along with plans to strengthen the grievance redressal mechanisms. அதாவது சில பிரச்சனைகள் இருந்தா, அதாவது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஐடில வந்து இல்ல எனக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும், இதுல வந்து இது ஒழுங்கா கிளியரா கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த கிரீவன்சஸ் வந்து நீங்க கேட்கறதுக்கும் சில வாய்ப்புகள் இருக்கு. சில பிளாட்ஃபார்மை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஐடில. ஏன்னா நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐடி லிட்டிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. டாக்ஸ் டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் திஸ் டாக்ஸ் டெரரிசம்? ஓகே, என்ன டாக்ஸ் டெரரிசம்? இதுக்கு ஏன் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணல, இதுக்கு ஏன் டாக்ஸ் பே பண்ணல, இதுக்கு ஏன் டாக்ஸ் பே பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தொல்லை பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு. இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வோடஃபோனோ இல்ல வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணல, தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸ். அதாவது சில டாக்ஸை வந்து முன்னாடி வாங்கின டிரான்சாக்ஷனுக்கு அவங்க வந்து இப்போ டாக்ஸ் சொல்லி இந்த டிரான்சாக்ஷன், அதாவது 2020 நீங்க பண்ண டிரான்சாக்ஷனுக்கு நீங்க வந்து 2022 ஆக்ட் படி நீங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதுதான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன். சார் நீங்க சார் எங்களுக்கு வோடஃபோன் என்ன சொல்லுவோம், சார் நாங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு டாக்ஸே இல்லையே, ஏன் இப்ப கேக்குறீங்கன்னா 2022 ஆக்ட் படி 2020 இருந்து இல்லைன்னா 1980 இருந்து யார் இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ட் பண்ணாலும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இதுதான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி கன்சர்னிங் ஆர் இட் இஸ் த வோடஃபோன் ஆர் மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை திஸ் பிகாஸ் தே ஹவ் டு pay high amount of taxes for the government அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு. அதுக்கு தான் இந்த போன வருஷம் பட்ஜெட்ல ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷனே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அதை ரூல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ஒரு ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபார்ம்ல வந்து சில விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் மேலேயோ இல்லைன்னா ஐடி ரிட்டர்ன்ல ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா they can go to use some platform to redress their grievances. What are the terms? This I have told you already, friends. Tax rebate enna, please do have a read. Okay. Then something called as triple E status. நான் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து நான் அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். triple E status பத்தி நம்ம பேசும்போது நம்ம சொல்லலாம். Transfer pricing அதுவும் நம்ம பேசும்போது சொல்றேன். But these are the terms which are there in the current budget. I have also mentioned the definition of these terms. So please do have a read after I mention that. I will explain it in words. Okay. Now, growth estimates. This is very important for the budget, friends. ஒரு பட்ஜெட்ல என்ன மாதிரி எஸ்டிமேட் வந்து growthோட எஸ்டிமேட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் நவ் வந்து growth எஸ்டிமேட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பண்றாங்க. யாரெல்லாம் பண்றாங்க? இந்தியாவோட growth எஸ்டிமேட்ஸ் நியூஸ்ல யாரெல்லாம் சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? சம்திங் கால்ட் அஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்றாங்க. சாரி, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்தியா growth இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கணும் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சில நேரம் வந்து IMF, வேர்ல்டு பேங்க் அவங்க சில growth ரேட் சொல்லுவாங்க. RBI ஒரு growth ரேட் சொல்லும், கவர்மெண்ட் ஒரு growth ரேட் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி growth ரேட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு ரேஞ்சில் சொல்லுவாங்க. யூ கேன் கோட் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ் எனிதிங். ஓகே, பட் ரிமெம்பர் தட் ஹூ டோல்ட் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் growth estimates which is mentioned in the budget. Growth estimates is 7% for the financial year 2022-23. This estimated growth is highest among all the major economies. So we have estimated very high growth rate. சில பேர் வந்து பெசிமிஸ்ட்னா சிலது வந்து ரொம்ப கன்சர்னிங்காக பார்க்குறாங்க. பெசிமிஸ்ட் வந்து இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆப்டிமிஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் பத்தவே பத்தாதே, நம்ம இந்தியா வந்து செம்மையா க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ there is two different opinions and there are moderates who says okay 7% okay தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. So there is different opinions which are coming around. So let us hope. பட் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் growth estimates ஆல்மோஸ்ட் 6.4 to 7% வந்து சொல்றாங்க. ஸோ
Yes, India is better than the developed countries and other countries which has been affected by first war, Russia Ukraine war, next inflation. As சொன்னல Britain is affected by inflation, next COVID, like China is being affected by COVID, even some countries like Philippines and many countries are being affected. Then there is something called as capital flight. What is this capital flight, friends? Inflation இப்போ அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் அதிகப்படுத்திடும். இப்போ யூஎஸ்ஏல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா மெனி companies or private people will start investing in USA dollars rather than coming to India. ஓகே, ஸோ யூஎஸ்ஏல ஏதாச்சும் பாலிசி சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா தேர் வில் பி அ கேபிட்டல் ஃபிளைட். வாட் இஸ் திஸ் கேபிட்டல் ஃபிளைட்? இந்தியாவுக்கு வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வராம அது யூஎஸ்ஏக்கு போயிடும். இதுதான் கேபிட்டல் ஃபிளைட்ஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்றது தான், இவங்க வந்து ஃபிஸ்கல் கிளிஃப் நடக்குதா இல்ல என்ன நடக்குதோ, ஓகே இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ் யூ ஃபர்கெட் இட். ஜஸ்ட் சே இன்ஃப்ளேஷன் இங்க அதிகமா இருந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா தென் there is always investment going into USA rather than coming to India. This is you have to remember. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட growth estimate. சில பேர் சொல்றாங்க ஐயோ வாரெல்லாம் இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருக்கு, கோவிட் இருக்கு, இந்த growth rate வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்திருக்காங்கன்னு பெசிமிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. No, no, no. COVID is only in China. Inflation is manageable. War does not affect India. This is said by optimists. So like this, there's different opinions which is coming. You have to just remember and take your own stand or opinion. Okay. Then the economic survey is saying that there is growth of 6.5%. What is the deficit? Fiscal deficit is around 6.4%. Is very concerning. I'm not telling it is bad. It's just concerning. Okay. Again, somebody will say, ma'am, this fiscal deficit is effective. Okay, because we need some expenditures to improve our country. Because especially for health, education, நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாதானே நம்மளுக்கு நல்ல growth இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து நோ நம்ம நிறைய லோன் வாங்கிட்டோம்னா அப்புறம் கடைசியில ரீபே பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்ம வந்து 1990 மாதிரி நம்ம வந்து IMF கடன் வாங்குற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க. ஸோ இட் கேன் பி anything, it can happen. Okay. The budgeted estimates of the fiscal deficit is 5.9. So 2023 வந்து 5.9, 2022 6.4. So reduction is very good. So every time we wanted to reduce this fiscal deficit. Again, friends, I'm telling you very good because India is not in crisis, because it is spending lesser than the last year and it will not be having any trouble. But some people will say, நீங்க வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை குறைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட எஜுகேஷனல் ஸ்பெண்டிங்க இல்ல ஹெல்த் ஸ்பெண்டிங்லாம் நீங்க குறைக்க தானே போறீங்க, அப்படா இதுக்கு கரெக்டான மணி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரிமெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை கம்மி பண்றாங்களோ இல்லையோ, வேர் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங், வேர் தே ஆர் ரெடியூசிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Whether we are reducing the expenditure in defense or we are reducing the expenditure in the health and education, that is very important for us to analyze rather than going by numbers in this fiscal deficit and fiscal revenue deficit and whatever. Where the budget allocation is more, how far it is increasing, how far it is developing. நம்மளோட ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ரொம்ப மீகரா தான் இருக்கு. அரௌண்ட் 1.1% ஆஃப் ஜிடிபி நம்ம ஜுடிஷியரிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப மீகர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அகைன் 1.1 சம்திங், இங்க 1.6 சொல்றாங்க, இங்க 1. ஆல்மோஸ்ட் 1.1 to 0.8% தான். நம்ம வந்து R&Dக்கு யூஸ் பண்றது லெஸ் தென் 1%. எஜுகேஷனுக்கு லெஸ் தென் ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3% தான் யூஸ் பண்றோம். எஜுகேஷனுக்கு 6% ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஹெல்த்துக்கு அட்லீஸ்ட் 2 to 4% ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்ன்றாங்க. R&Dக்கு சைனாலலாம் பாத்தீங்கன்னா 13% யூஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. So all these things you have to understand, friends. We have to improve. And also if you consider our manpower, very poor. What I mean by manpower, doctor to patient ratio, judiciary to
litigant or population ratio. This is very, very poor. Though we have a high youth population, how many are doctors? How many are judiciary? Again, this is very, very important for you, for us to understand. If we are developing education only, there will be more doctors, more judges. So this you have to understand, where they are spending is very important than what they are spending. And the government plans to reduce fiscal deficit below 4.5 percentage by 2025 2026. Okay, good, because we are having FRBM, that is Fiscal Responsibility Budget Management Act. இது படி வந்து நம்மளோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை வந்து கம்மியாக தான் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை கம்மி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தென் கம்ஸ் நம்ம அந்த சப்தரிஷியில 7 ப்ரையாரிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம்ல, அதுல ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், செவன்த்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். ஐ திங்க் ஐ வில் ஒன்லி டூ 3 ப்ரையாரிட்டிஸ் டுடே அண்ட் ரிமைனிங் 4 ஐ டூ இட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் மோர் டீடைல்டு டிஸ்கஷன். நவ் கமிங் டு திஸ் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்டே அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துட்டாங்க. ஏன் மேம் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்திருக்காங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி 70% of the population, directly or indirectly, I'm telling not directly, indirectly also, 70% of the India's population are dependent on agriculture. So எப்படி நான் 70% சொல்றீங்கன்னா, sir, I have 31% which are there in urban area. Okay, so almost 70% people are there dependent on agriculture. This you have to remember. And in this 70%, remember, maximum there are women. So there is something called as feminization of agriculture. So there is more women in this particular agriculture sector. Feminization of agriculture. This is one. So if I develop agriculture, women will also develop. Now, or I develop women, agriculture will develop. Both the ways. Okay. Now, 70% India is dependent on the agriculture. Yes, understood. But you have to remember, this is direct and indirect. Okay, what is direct? Direct means farmers. Indirect means those who are supplying, or they are in the supply chain. They can be marketing, vegetable vendors. Like this, people are indirect contributors to the agriculture. So this is about the inclusive development. You have to understand always the agriculture has forward and backward linkages. Okay, so say for example, if agriculture is developing, there will be more requirement of tractors தேவைப்படும், seed தேவைப்படும், labor தேவைப்படும், so machines, seed. So இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட agriculture industries develop ஆகும், R&D develop ஆகும். Okay, so this is how there is something called as backward linkage. What is the forward linkage? Agriculture develop ஆச்சுன்னா you have the food security, everything. Okay, and you have the juice companies or squash companies or ketchup companies, everything will develop. So all these are forward linkages. So all these are there in inclusive development. So agriculture is very important for us to understand. What are the initiatives given for this agriculture? There is something called as digital public infrastructure for agriculture. Okay, so digital infrastructure. So they are giving this digital infrastructure for agriculture. Then there is a fund, accelerator fund for agriculture. Then there is something called as increasing the productivity of the cotton crops. There is something called as cluster based and value chain approach via the PPP model. What is this value chain? Value chain means you are getting cotton, you are making it into yarn, you are making it into thread. This is value chain. That is, you are creating values. Okay, thread. You can either create clothes, or you can also develop technical textiles. What is this technical textiles? Say for example, you are creating mask. Okay, using the cotton only, you are creating mask, you are creating airbags. Okay, you are creating some astronaut dress. These are technical textile. This is normal thing. Clothes or bag, இதெல்லாம் வந்து normal textile. Technical textile which has some
some other use other than clothes, like mask, airbag, astronaut dress, even for some I remember for ACs and all, they're using some bags, filter bags. So for that, if their cotton is being used, this is called technical textiles. So that is called as value chain approach. You are adding values to it through PPP model, that is private public partnership model. Cluster based na many industries club together and form an cooperatives or organization. Even the farmer producer organization is what is called a cluster based approach. So இது என்னன்னா it will increase the efficiency or scale, economic scale வந்து increase பண்றதுக்காக இது வந்து இது பண்றாங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு 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 எக்யூப்மெண்ட் நீங்க வாங்குறீங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு கிளவுட் யூஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ டிராக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, டிராக்டரை வந்து நான் வந்து ஒரு 4-5 பேருக்கு யூஸ் பண்றேன்னா ஈஸியா இருக்கும்ல. ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த கிளஸ்டர் பேஸ்டு. Okay, next comes the horticulture clean plant program. So this is called as Atma Nirbhar Horticulture Clean Plant Program. I hope, friends, what is horticulture? It includes olericulture, floriculture, then there is many culture. Horticulture means simply producing vegetables, flowers, fruits. So those are called horticulture. Okay, horticulture is why we are focusing on horticulture, friends. Horticulture is which is nothing but small scale, large income, or you have large value generating thing. Because இப்போ ஃப்ளவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர்ல நீங்க பண்ணங்களாலும் ஹியூஜ் இன்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். இட்ஸ் ஹேவிங் ஹை வேல்யூ கிராப்ஸ், ஸ்மால் ஸ்கேல் ஹை வேல்யூ கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஃப்ளவர், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஹை வேல்யூ, ஸ்மால் ஸ்கேல் ஹை வேல்யூ கிராப்ஸ். ஸோ அதனால தான் ஹார்டிகல்ச்சர் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்றோம். ஸோ தட் வி ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ இன் ஸ்மால் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட். அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் டார்கெட் வில் இன்க்ரீஸ் டு rupees 20 lakh crores, focus on animal husbandry, dairy, fisheries sector. So கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க, அதாவது கிரெடிட் டார்கெட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நிறைய லோன் வந்து நிறைய கொடுக்கணும். அதுக்கு டார்கெட் என்னன்னா 20 lakh crore வந்து நம்ம நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்கணும். எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, டெய்ரி, ஃபிஷரி செக்டர்ஸ், இதுல இன்வால்வ் ஆகுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற டார்கெட் இருக்கு. ஃபிஷரிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அகைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், why fisheries is becoming very important? It is becoming, we are talking about nutritional security now. So fisheries is very important. Nutritional security. Many people are now also consuming fishes even though they are vegetarians because of the nutritional values that fishes have. So another thing is very important that we have this fisheries to be developed because there is large people dependent on it. Another thing is that this fish processing sector, like you are creating dry fishes or fish powder, these are being used and exported. So export important, nutritional security important, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம், இதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு இந்த ஸ்கீம், பிஎம் மத்ஸ்ய சம்பத்த யோஜனா. இந்த this scheme is to develop the fisheries and the fish processing sector. So இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமா பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்ல ஹெல்த் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹெல்த்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நர்சிங் காலேஜஸ் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சிக்கிள் செல் அனிமியா எலிமினேஷன் மிஷனா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் சிக்கிள் செல் அனிமியானா என்னன்னு தெரியணும். அனிமியானா என்ன? there is a reduction in the hemoglobin. இப்போ ஹீமோகுளோபின் எங்க இருக்கும்? நம்மளோட ஆர்பிசில இருக்கும். ஆர்பிசில there is a pigment called HB, that is called as hemoglobin. This pigment HB pigment is called as, so HB is nothing but a pigment which is red in color. Okay, so this pigment is actually involved in the carrying of oxygen or oxygen carrier of oxygen. இந்த சிக்கிள் செல் அனிமியா இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த ஹெச்பி பிக்மெண்ட் வந்து இதாயிடும். ஸோ அது வந்து அதனால அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, திஸ் people are having anemia, that is hemoglobin pigment வந்து reduce ஆயிடும். So this is one problem that this many tribal people is having.
especially sickle cell anemia, mostly there is in tribal people. So அதனால அதை eliminate பண்ணணும்னு சொல்றாங்க by 2047. Friends, another important fact I'll tell you, those people who are having sickle cell anemia, they will not be affected by malaria, because மலேரியால இந்த பிளாஸ்மோ ஓகே ஒரு the bacteria will be affecting the hemoglobin. So இங்க வந்து இந்த sickle cell anemia வந்து ஹீமோகுளோபின்ல தான் பிரச்சனை இருக்கும்போது these people who are having sickle cell anemia will not be affected by malaria. So ஒரு disadvantage ஒரு advantage இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And there is encouraging medical research and development, a new initiative to promote research and innovation in pharmaceuticals. நிறைய ட்ரக்ஸ் கொண்டு வரணும், புதுசா ட்ரக்ஸ் கொண்டு வரணும்ன்றதுனால ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன் இன் பார்மாசூட்டிக்கல் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. மல்டி டிசிப்ளினரி கோர்சஸ் ஃபார் மெடிக்கல் டிவைசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. எஜுகேஷன்ல வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. அண்ட் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி கொண்டு வராங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர், நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டுக்காக நிறைய லைப்ரரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் வெரி வெல் யூஸ் இட். அண்ட் ஹியர் தே ஹவ் announced a national digital library. UPSC கூட அதோட லைப்ரரியை வந்து டிஜிட்டலா ஆக்குறாங்க. ஸோ யூ கேன் விசிட் த டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஈவன் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம். ஓகே, ஸோ டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்க்கு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இன்னோவேட்டிவ் பெடகாலஜி மீன்ஸ் த வே ஆஃப் டீச்சிங் and ICT technology மூலமா டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. So these are the two things you have to remember in education. And aspirational district program, the next goal, இதுக்கு முன்னாடி inclusive development பார்த்திருக்கோம். இது second saptarishi, that is second priority is reaching the last mile. Who are the last mile people? I told you tribals, women, yes, women. So gender perspective, age, SC/ST, that is caste and class. So in the perspective, these people are very vulnerable section. So reaching the last mile means catering to the vulnerable section. So what is this? Aspirational districts and blocks program. So those districts which are very backward in the development, they are considered as aspirational districts. So for them, there is allocation of funds, there is allocation of there is a different programs in which there will be proper functions, functionaries, and funds to accelerate their development. ஸோ அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி பேசி அங்க வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, then there is a launch of Pradhan Mantri PVTG development scheme. Okay, so Pradhan Mantri PVTG, what is PVTG? I told you this, what is PVT in tribal class. Please have a look at the tribal class before. PVT means particularly vulnerable tribal groups. Particularly vulnerable tribal groups. Vulnerable tribal. So vulnerable tribal means those people who are very, very backward, very, very primitive, and they need some attention to develop themselves. Say, for example, more illiteracy is there, more disease spreading is there, very less population is there, very backward economic growth is there. So all these aspects are there considered as particularly vulnerable tribal groups. So for them, there is a development mission that is called as Pradhan Mantri PVTG development mission. And for this, 15,000 crores will be available for the next 3 years. And the aim is to extend the basic facilities to PVTG, that is particularly vulnerable tribal group communities. Then there is Eklavya Model Residential Schools. What is this Eklavya Model Residential Schools? This is for the tribal people. So for the tribal people, there will be residential school, because the people, that is the tribal children, can stay there and study there and then come. So this is Eklavya Model Residential School. This is again very important because the teachers understand the tribal culture and they teach them with in synchrony with the culture and their customs. So they don't teach languages which they don't know. They will teach in the language which the tribal people understand, and they create books using their language, and by this they will make them educated. Okay, for this, the government will recruit 38,800 teachers and support staffs in next 3 years, and this will serve 3.5 lakh tribal students. And there is something called as Upper Bhadra project. This Bhadra
Sorry. Okay. This Upper Bhadra project, is in Karnataka. Okay, so this Karnataka project is being, this is the reservoir project. This is to reduce the drought upon central region of Karnataka. So this is having a this much amount given. And then PM Awas Yojana. What is PM Awas Yojana? Simply, it is construction of houses for the poor and middle income groups. So there is three kinds of friends. I will explain it in the government scheme class. Remember this, there is something called as low income groups, there is something called as middle income groups, there is something called as economically poor groups. Like this, there are different categories of people. For them, different kinds of houses will be available. And for some there'll be free houses, for some they have to contribute, and government will also contribute, so that the government as well as the people together build that house. Like this PM Awas Yojana is for the construction of houses. Okay, so making houses available for the poor. This is the allocation for this is increased to 66 percentage. Then comes the Bharat Shared Repository of Inscriptions. What is inscriptions? ஏடுகள், அதாவது சில கல்லுல வந்து செதுக்கியிருப்பாங்களா, அந்த ஏடுகள் தான் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனை எல்லாத்தையும் வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் பாரத் ஸ்ரீ அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது யார் பண்றாங்கன்னா, ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. இந்த மியூசியம் எங்க இருக்க போகுதுன்னா ஹைதராபாத்ல இருக்க போகுது. ரிமெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த prelims. So Hyderabadல this is done by Archaeological Survey of India, Bharat Shared Repository of Inscriptions. Then comes the infrastructure and investment. What is infrastructure? I already told you. Investment again. There is something called as capital investment. The capital investment outlay has been increased. This is very good sign. So capital investment வந்து நம்ம increase பண்ணிருக்கோம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான சப்போர்ட்டையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியேட் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஆஃபீஸை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் திஸ் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியேட் வுட் ஒர்க் இன் அட்ராக்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த private people. So they will work how to attract the investment from private அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து 100 இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இதுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அது வந்து போர்ட் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும், கோல் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்டா இருக்கும், இல்ல கோல் மைனிங்கா இருக்கட்டும், ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபுட் கிரெயின்ஸ், இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் பண்ணாதான் நம்மளால கோலை சப்ளை பண்ண முடியும், ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் தேவையான இடத்துக்கு போய் சப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் ஹேவ் குவாட்ரிலேட்ரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், கோல்டன் குவாட்ரிலேட்ரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இல்லைன்னா போர்ட் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வரும். And 50 more airports, heliports, aerodromes and advanced landing grounds increase பண்றாங்க. இந்த ஸ்கீம் என்னது சம்பந்தமா இருக்கு? உதான். இது எதுக்காக? ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டிக்காக. So they are improving airports, heliports, aerodromes இதெல்லாம். And state will encourage to build sustainable cities of tomorrow. So this is very important, friends. Sustainable cities of tomorrow. நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டிஸா மட்டும் பத்தாது, சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸாவும் மாறணும். ஸோ அதனால வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சென்டர் வந்து ஸ்டேட்டை என்கரேஜ் பண்றாங்க. யூ ஹாவ் டு மேக் அ சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் will be set up through the use of priority sector lending shortfall, which will be managed by National Housing Bank. Okay, so இதுல இருந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன். இதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு I will wind up the class for you. And if you have any doubts, let me know in the comment box. What is this Urban Infrastructure Development Fund? What is this Priority Sector Lending? And what is this National Housing Bank? I will use a whiteboard for this, friends. Please stay with me for next few minutes. Okay, what is this priority sector lending? Let me come to that first. Okay, what is this priority sector lending? Priority sector lending is nothing but there is RBI's rule for every bank, okay, to tell them that you have to lend
certain amount or certain percentage of your NBTL to sectors which are very vulnerable. Example, agriculture, education. I'll consider only these two. There are certain things and there is certain percentage which has to be lent. There is a limits which RBI rule says agriculture இவ்வளோ கொடுக்கணும், எஜுகேஷன்ல இவ்வளோ கொடுக்கணும், இது எஸ்சி எஸ்டிக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது நீங்க படிக்கணும் கட்டாயம். ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்ல டார்கெட்ஸ் இருக்கு. அந்த டார்கெட்ஸை வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்கும் பண்ணணும். ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் டார்கெட்ஸ். இப்போ அக்ரிகல்ச்சருக்கு 5%, எஜுகேஷனுக்கு 10% இருக்கும். இந்த மாதிரி டார்கெட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு இயரும் பேங்க் வந்து இந்த டார்கெட்டை வந்து மீட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து இவ்வளோ 5% ஆஃப் தேர் என்பிடிஎல் வந்து லெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி அவங்க லெண்ட் பண்ணலைன்னா அந்த டெபிசிட் இருக்குல்ல, லெண்ட் பண்ணாத அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து வேற எந்த விஷயத்துக்கும் பேங்க் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துடணும். அது எதுல போகும்னா ஒரு ஃபண்டுக்கு போகும். அந்த ஃபண்டுக்கு பேர் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சம் ஃபண்ட். இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தது. ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்கு போயிட்டு இருந்தது. இப்போ இந்த பட்ஜெட்ல இன்னொரு ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த டெபிசிட், அதாவது நீங்க இந்த லோன் எல்லாம் சில சில பர்சன்டேஜ் டார்கெட்டை மீட் பண்ணாத அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்துடணும். ஸோ இதுதான் இந்த விஷயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்கும் ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லோட வந்து உங்களால மீட் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துடணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஹவ் மென்ஷன். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ். ஸோ இந்த அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க்குக்கு கீழே வருது, அவ்வளவுதான். Okay, so hope you understood, friends. Thanks for your patience and let me know in the comment box any clarification that you need. We will meet same time in the next sessions. Okay, hope you understand. So urban infrastructure development fund will be set up through the use of priority sector lending shortfall, which will be managed by the National Housing Bank. So UIDF will be managed by National Housing Bank, and this fund will have the shortfall which is there in priority sector lending. Simple as that. Thank you. We will meet in the budget class part 2.